same lang din. Um, recorded na and explain ko na lang yung recording ko. So, yan. Click natin yung new Windows 95 or Win95. Kung ano yung prefer nyo. Nare-rate naman siya ng version 95. Yung mga gagawin dyan, wala nang gagawin dyan. Gagawin dyan, then finish. Pasok ISO. Settings. This is storage. Floppy pala. Just say this file. Plus files. Open nyo. Floppy, tas yung this file. So, magkaiba yan. Fix, hindi yun kailangan. So, yun, 601 MB. Okay na yan. Then, start. So, forward ko to. So, matagal yung start. So, yun. Click nyo yung 1. Enter nyo. F this. Then, enter. Yung N. Y. Then, 1. Zoom ulit. Tapos, Y. Then, escape. Click nyo escape. Reset pala. Win 95 C MKDRI 95 CD Win 95 yung lalabas. So, next naman is yung copy T dalawang dot slash forward or forward slash Win 95 then enter. Yung lalabas. So, kailangan same lang din yan yung lalabas. So, waiting tayo. After yan is remove nyo yung this file. And continue nyo. After nan is ipasok nyo muna yung this file. Yes. Yes. Next pala, next. Next na ulit. Next na yan. Next certificate of university. 1 to 120 95 0004 226 tapos 12233 then click next na after that. And this user information Villa Lord Cedric O yung name ko so information then next tapos check yan both then next na ulit then waiting analyzing
Fast forward natin. Then, click nyo yung no. Then, next ulit. Ayan, waiting yan. So, install din. Forward natin. Finish nyo. Next yan is, balik nyo muna yung floppy disk daw. Hindi. Balik nyo muna, or remove nyo yung floppy disk pala. Bago nyo yung okay. So, yun. Waiting yan. So, waiting yan. Okay. Work name. So, papangalan nyo yung computer name. Papangalan dyan is yung Windows 95. And work group, wala na yan. So, work group type nyo. Tapos close. Then, loading nyo. Tapos, waiting yan. Waiting tayo. And, matagal to, so fast forward ko siya. After nun is mag-block sync siya, mag-load na siya. So, kailangan nyo na mag-wait ba para lumabas to. And then, yun, waiting tayo ulit. Setting up na yan ng mismo, na mismo, OS, sa Drake pila. Sa Drake pila. Okay, huwag na yung password. Okay na. Next na siya. Testing na lang to eh. Parang check ko na lang kung ano meron. Yan, yun yung Windows 94 installation. Installed na siya.